ஹாய் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸை பற்றின ஓவர்வியூ தான் பார்க்க போகிறோம். 10th முடித்தவங்க, 12th முடித்தவங்க, யூஜி முடித்தவங்க யார் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம், அதில் என்ன மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், என்ன போஸ்டிங்ஸ் இருக்குது, அது ரிகார்டிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம் இது. இதில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு தே ஆர் ரெக்ரூட்டிங், மினிஸ்ட்ரிஸ் வரைக்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா 3 டயர் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஒரிஜினலாக. டயர் 1, டயர் 2 அண்ட் டயர் 3 கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமில் ஸ்டார்ட் ஆகி ரிட்டன் எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் இதில் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எஸ்எஸ்சியில். ஸோ அஃபீஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரிகார்டிங் தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறையா ரியலிஸ்டிக்காக நாங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு முன்னாடி 3 டாக்குமெண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆதார் கார்டு, செகண்ட் 10th மார்க் ஷீட் கையில் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி யூஜி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் வித் ரெஜிஸ்டர் நம்பர், அல்லது மார்க் ஷீட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனால ஓகே. ஸோ இந்த 3 எடுத்து வச்சுட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டேட்டா என்ட்ரி ஈஸியாக இருக்கும். டேட்டா என்ட்ரி பண்ணும்போது பேசிக்காக 3 டீட்டெயில்ஸ் கேட்கும். அதாவது 3 பார்ட்டாக இருக்குது உங்களோட டீட்டெயில்ஸ். பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் யூ, செகண்ட் ஒன் அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் ரெக்வயர்ட் அண்ட் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் தி டிக்ளரேஷன் பார்ட். Step 1 of registration in official website of SSC is, step by step let us see. First search for SSC registration 2023. Google searchல கொடுத்தீங்கன்னா SSC registration 2023. You will get this page. SSC registration குள்ளே போங்க. ஸோ 3 steps இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா do you have ஆதார் அப்படின்னு வந்திருக்கோம். எஸ் கொடுத்துருங்க. அடுத்த ஆதார் நம்பர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை ஆதார் நம்பர் 2வது டைம் கேட்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப் ஆஃப் ஐடி. ஆதார் ஆல்ரெடி செலெக்ஷன் பண்ணதுனால யூ நீட் நாட் கிவ் இட், ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும். தென் ரைட் யுவர் நேம். மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டில் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் அதை செக் பண்ணி போடுங்க. திரும்ப எகெயின் நேம் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறீங்களான்னு கேட்குது. எஸ் நோ ஆப்ஷன் இருக்குது. அடுத்து ஃபாதர்ஸ் நேம். இட் ஷுட் பி லைக் யோர் மெட்ரிகுலேஷன். மதர்ஸ் நேம், வெரிஃபை மதர்ஸ் நேம் இருக்குது. டேட் ஆஃப் பர்த், வெரிஃபை டேட் ஆஃப் பர்த். ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி யூ கேன் கெட் ஈஸிலி. வெரிஃபை எஜுகேஷன் போர்டு எகெயின். அடுத்தது உங்களோட ரோல் நம்பர் கேட்குறாங்க. எகெயின் யூ ஹேவ் டு வெரிஃபை ரோல் நம்பர். இயர் ஆஃப் பாசிங், வெரிஃபை இயர் ஆஃப் பாசிங். ஸோ பிஃபோர் ஃபில்லிங் திஸ் இந்த டாக்குமெண்ட், இயர் ஆஃப் பாசிங், ஜெண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன், நீங்கள் என்ன முடிச்சிருக்கீங்களோ ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அதை என்டர் பண்ணுங்கள். யூஜி முடிச்சிருந்தீங்கன்னா கிராஜுவேஷன் கொடுங்க. ஸோ அதனோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர், மொபைல் நம்பர். எகெயின் இட் இஸ் வெரிஃபைடு. மெயில் ஐடி, எகெயின் மெயில் ஐடி வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது. Then Tamil Nadu, you just select the state. So confirm கொடுங்க. இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர் அதெல்லாம் ஒருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இவ்வளோ தான் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும். You give confirm.
basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 14 days. So automatically it will be deleted if you didn't enter nu sollirkom. Give OK. You'll get a message. See here, registration number, everything you have received as message. It is a partial registration. The same thing is given to your message also. You have a code here and your registration number is also available here. So immediately after registration, everything will be sent to your mobile number. If you give OK, this is over first. You have registered. You are having a username as mail ID. Username. You have received a username, that is the number which is given to you, and password for registration. It is also available in your message. Now you can log in here with this username and password. This is the screen you are viewing. So you can change password here. This old password will be sent to you. You can set a new password for registration. Some instructions are given for password setting. You just follow that. You can see that all the instruction என்ன பண்ணனும்ங்கறது எல்லாமே இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So create a new password for you. நீங்க செய்ய எல்லாமே வந்து satisfy ஆயிடுச்சான்னு ரெட்ல இருந்து greenக்கு மாறிக்கும் பாருங்க. கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Now the password is changed successfully. You can log in and continue further. So with new password you can enter. So the number is same. Password alone you have changed. So change பண்ண password வச்சு உள்ள enter ஆகுங்க. Login. So first basic details already நீங்க complete பண்ணிட்டீங்க. அது available இருக்கும். நீங்க check பண்ணிக்கோங்க. You can check register numberலேருந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்தீங்களோ அது எல்லாமே இருக்கும். அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் கேட்குது. அடிஷ்னல் டீட்டெயில்ஸ்னால் உங்களோட ஓபிசி, கம்யூனிட்டி, கேட்டகரி, நேஷ்னாலிட்டி, ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸ், ஆர் யூ எ பர்சன் வித் பெஞ்ச்மார்க் ஆஃப் டிசபிலிட்டி, இஃப் ஸோ டைப் ஆஃப் டிசபிலிட்டி என்ன இருக்கோ அதை கொடுங்க. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. தென் பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டேட் எல்லாமே வந்து செலெக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். மொபைல்லையே நீங்கள் ஈஸியாக அதை பண்ண முடியும். ஸ்டேட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்குறாங்க, பின்கோட் கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ரெசண்ட் அட்ரஸ் சேம் ஆஸ் பர்மனெண்ட் அட்ரஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ் நோ நீங்கள் என்ன கன்வீனியன்ஸோ அதை கொடுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அட்ரஸை மாற்றி கொடுக்காதீங்க. ஸோ யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஒன் அட்ரஸ். ஒரு அட்ரஸை வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வாடகைக்கெல்லாம் இருக்கீங்கன்னா அட்ரஸஸ் மாறிட்டுருக்கும். ஹாவ் ஒன் பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் ஹியர். தென் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. கோ டு நெக்ஸ்ட். டிக்ளரேஷன் பேஜ் இது. ஸோ டிக்ளரேஷன் பேஜில் இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி மென்ஷன்ட், ஐ hereby declare that all the details are so and so. ஸோ டிக்ளரேஷன் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வருது.
So you use that OTP. So enter the OTP and submit. When you submit, கொஞ்சம் லிட்டில் ப்ராசஸ் ஆகிட்ருக்கோம், லோட் ஆகிட்ருக்கோம். நெட்ஒர்க் கரெக்டாக இருக்கிற இடத்துக்கு இருங்க, இல்லைனா திரும்ப நீங்கள் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So you submit this. So you'll get a message, successfully you have successfully completed your registration. Your registration number is so and so. For login, hope எல்லாம் registration சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பேஜ் வியூ ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. யூ ஆர் அவைலபிள் வித் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ். நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணணுமோ அது எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ I am ready with the next video. Within few days I will post the next video. Have a good day.